Il était presque 6 heures. Le feu crépitait doucement dans la cheminée du Bellona Club, et l'horloge ancienne marquait le passage du temps d'un tic-tac apaisant. La pluie tambourinait avec délicatesse contre les vitres satinées. Et pourtant, quelque chose avait changé tout d'assez sawyer. Vous êtes invité à pénétrer dans un monde feutré. Oh, les mystères se dévoilent sans hertz, dans le murmure des gants en cuir, des tasses de vin, et des secrets trop bien gardés. Ici, les morts, n'y crèvent pas, ils choquent, et les détectives, brillants mais discrets, avancent et pas feutres dans les salons tapissés d'ambre. Commentez votre ville, votre roman policier préféré? Oh oui, simplement dites nous. Que vous inspire le silence d'un club londonien et la tombée du jour? Restez jusqu'à la fin. Vous n'y croirez pas si que le majordome glisse dans la lettre du colonel. Et lors de notre prochaine promenade dans les allées du mystère, peut-être un crime dans la brume d'Oxfordshire? Asterisk le Club Bellona, et du pas de St. James's Street, avez-vous défiler des généraux, des diplomates, des poètes oubliés, et quelques views discrets au sourire? Voile, si n'était pas un loup bruyant. On n'y riait jamais fort. On n'y pleurait pas non plus. Le silence y avait la texture d'un velours ancien, patiné par les années. Parmi les fauteuils club, les tapis persons, les boiseries cerises, une certaine routine s'était installée. À 6 heures précises, le majordome Draper surveillait. L'idée, d'except heures, Sir Archibald remettait à ses monteurs dans ses pochets. Et à 18 heures, l'horloge du grand hall sonnait imperturbable. 6 coups lords. Mais si soyla, elle n'y sonna pas dans la pendule, pourtant entretenu par le mine horloger depuis 1903, reste mute. Sir Archibald leva un sourcil, puis un regard. Il croisa celui de Mrs. Featherstone, qui venait d'abandonner son tricot sur les genoux. Mime Draper, depuis sa place près du samovar, sembla fige un instant. Le silence devint plus dense, comme si attendait quelque chose. C'est à ce moment que le portier entra. Il n'y le faisait jamais sans étonnance. Mais là, il tenait quelque chose dans la main, un petit carnet noir, usé, relais de cuir. Il semblait essoufflé, le front humide malgré le froid sec de novembre. Personne n'y parla. Pas même le vieux chien du Colonel Withers G. la trouve sous le banc de la terrasse nord, murmura-t-il. Il n'était pas là ce matin. Sir Archibald tendit la main, sans un mot. Le carnet semblait familier, mais personne n'osa le dire. Draper servait une tasse dédiée personne, en particulier, comme pour conjurer l'étranger. Le feu crépitait, indifferent. Un courant d'air froid passa sous la porte du hall. Et pour la première fois depuis des années, un fraîchon traversa. Placine des membres du Club Bellona. Quelque chose s'était glissé dans leur routine. Quelque chose qui n'aimait pas l'idée. Le carnet, une fois ouvert, révéla des pages partiellement trempées, comme si l'humidité s'était faufilée à l'intérieur et travers les années. L'écriture était fine, penchée, typique. D'une époque même les mensonges se faisaient avec élégance. Mais certaines phrases semblaient volontairement gommes, ou barrées avec soin. Archibald fit glisser ses lunettes au bout du nez. Il tourna les pages lentement, comme on le ferait d'un album de souvenirs que l'on n'est pas certain de vouloir revoir. Chaque ligne semblait porter l'écho d'un voix oubli. Et la cinquième page, il s'arrêta net. Si n'est pas un carnet de club, murmura-t-il, plus pour lui même. C'est un journal personnel dont le silence s'y passait. Mrs. Featherstone se redressa légèrement.
Le Colonel Withers franca les sourcils. Ce quel n'avait pas fait depuis Dunkerque. Draper proca u en lampbass. Revelant l'anker bruni. Les mots rachers et un nom. Major L.D. Ralsei. Bellona minus 1923. Le Major Ralsei? Repeated Mrs. Featherstone. Mais, il est mort depuis 20 ans. Il s'est effondré sous la chaîne du jardin sud. On la trouve en matin. S. Monteur. Tate irradié 6 heure stat. Sir Archibald referma doucement le carnet. Comme si renfermait un abbé endormi. Il observa l'horloge, toujours immobile, et murmura, peut-être qu'elle s'est arrêtée avec lui. Draper tout sauta discrètement. Ois-tu prévenir le comète? Demanda-t-il. Mais personne n'y répondit. Car au même instant, un son, étrange malte des profondeurs du club, un tintement, comme celui d'une tasse, qui tombait sur le marbre, loin, ters loin. Et pourtant, ils étaient en tosla. Si soyla, le refroidit dans les tasses, et personne n'y toucha aux biscuits. Le carnet fut les sur une table basse, entre un journal de 1938 et un mountain de manquettes solitaires. Et l'horloge, elle, demeura mute. Le lendemain matin, une brume douce envelopait les vitres du Club Bellona. Comme un rideau de mousseline, tire sur un souvenir, que l'on n'ose pas déranger. Le majordome Draper ouvrit les rideaux avec précaution, comme chaque jour. Mais aujourd'hui, l'air semblait plus dense, presque chargé de taunt. Sir Archibald descendit plus tit que d'ordinaire. Il portait un pardessus gris, froissé aux coudes, et ses gants de cuir, so qu'il n'y mettait que pour les enterrements. Il passa sans mot dire devant la pendule, qui affichait toujours 6 heures. Elle était figée dans la passe, comme une photo oubliée. Le carnet n'était plus sur la table. Draper franca les sourcils. Il avait nettoyé la pièce à minuit. Une habitude. Il aurait juré que le carnet y était encore. Mais à présent, sous la trace du cuir restait, une empreinte sombre sur la bois cire acute dot Mrs. Featherstone, arrivée. Plus tard avec son eternal chill violet, remarque tout de suite l'absence. Il est parti, dit-elle d'un ton sec. Oh, on la importe. Ce qui revient au mine. Le Colonel Withers, assis près de la fenêtre avec sa pipe froide, montra un carton blanc posé sur la table de bridge. Un carton d'invitation ancien. Johnny sur les boards, et pin plus grand qu'une carte de visite. Il attendit à Sir Archibald sans dire un mot. Sur le carton, écrit à l'encre bleue, Réunion du Cercle d'Ivor, Sale des Portraits, Minuit Pile. Venez ul. Sir Archibald leva les yeux vers Draper. Depuis quand le club organise-t-il des réunions à minuit? Le majordome secoua lentement la tête. Il n'y se souvenait d'aucune telle réunion. Et pourtant, au dos de la carte, il reconnut sa propre écriture. Mais datant d'une époque n'arrivait pas à situer. Cette nuit-là, tandis que les membres regagnaient leurs appartements dans les étages supérieurs, une tension. L'égard mais persistante s'installa dans les couloirs. Les tapis semblaient plus épais, les portraits plus attentifs. Et dans la salle des portraits, la cheminée s'alluma toute seule, et 23 RC INQ UNTE-NEUF. La salle des portraits était rarement utilisée. C'était une pièce longue, tendue de velours grenat, aux les anciens membres du club. Figes dans leurs cadres d'ors, semblaient suivre les visiteurs du regard. Le parquet craquait toujours, au même endroit, just sous la lustre principale. Une vieille lampe murale clignotait depuis 1947, sans que personne n'ose la remplacer. A minuit pile,
Sir Archibald poussa la porte. Elle n'y grinca pas. Elle se ouvrit dans un silence parfait, comme si elle avait attendu si moment précis depuis des années. Et l'intérieur, la cheminée brûlait doucement, éclairant les visages peints sur les murs, et une table ovale, dressée au centre, sur lequel reposait de nouveau le carnet noir dot. Il y avait 3 photos tires, bien qu'il fit seul. Draper n'était pas venu. Personne n'avait suivi. Et pourtant, dans l'air, flottait une présence future, comme l'odeur persistante d'un parfum incien sur. Archibald s'approcha. Il tendit la main vers le carnet, mais s'arrêta net. Une voix basse, calme, presque un murmure, se leva derrière lui. Vous êtes venu, Archibald. Nous pensions que vous refusez RIEZ, dont il se retourna d'un bloc, mais il n'y avait personne. Juste le reflet tremblant de la cheminée dans le verre du portrait du fondateur du club, Lord Bellona lui-même, avec ses faveurs de travers et ses gants. BLANCS. La voix reprit. Il est temps de terminer ce que nous avons commencé. Le cercle n'a jamais été rompu. Il attendait seulement que quelqu'un se souvienne. Archibald s'assit lentement. Le fauteuil était tiède, comme si quelqu'un venait de le quitter. Il ouvrit le carnet. À la première page cette fois. Elle était désormais intacte, sans tache, sans rature. Et elle portait une date, le 12 novembre 1923, suivi d'une phrase à l'encre fraîche. Celui qui vint seul n'y part jamais tuer fait, dans le couloir. L'horloge du hall principal, silencieux depuis 2 jours, se remit en marche. Le matin suivant, Draper trouva Sir Archibald assis dans la salle des portraits. Il n'y dormait pas, mais semblait ailleurs, le regard plongé dans la flamme mourante. La table était vide. Le carnet noir avait disparu à nouveau. Et pourtant, Draper remarqua un détail qui glaqua doucement ses vieilles mains. Sir Archibald portait des gants blancs. Vous avez changed de gants, monsieur? Ostait-il der. Sir Archibald tourna la tête lentement. Un léger sourire flatta sur ses lèvres, mais il n'y répondit pas. Il se leva avec calme, comme quelqu'un qui sait exactement où il doit aller, et laissa une fine traînée de cendres derrière lui. Draper baissa les yeux. Le fauteuil, encore tiède, portait la trace de 2 autres occupants, plus tard dans la matinée. Mrs. Featherstone entra dans la bibliothèque. Elle feuilletait un vieil annuaire du club, date de 1923, lorsqu'elle s'arrêta sur un nom, Lord B. Bellona, fondateur. Une photo en médaillon l'accompagnait, et sur cette photo, les gants, c'est impossible, murmura-t-elle, et l'heure du le Colonel Withers, installé dans le fumoir, vit quelque chose passer dans le miroir. Une silhouette haute, gantie de blanc, traversant le vestibule d'un pas lent. Il se leva brusquement, s'appuya à ses cannes et alla vérifier. Mais le vestibule était vide date et pourtant. L'horloge, irradié nouveau, affichait 12 novembre, MINUIT, dot la brume tomba plus tit si soir là. Les lampadaires au gaz, prépiterant une fois, pour cet ignorant comme s'ils refusaient de témoigner. Draper, pour la première fois, depuis 50 ans, déroule les portes du club de l'intérieur. Dans la vitrine, sous un digne de verre oubli, les gants blancs de Lord Bellona apparent. Ils n'avaient pas été la veille. Asterisk la lendemain, Mrs. Featherstone monta et l'étage interdit. Peu de membres au sein voyaler. C'était une oubli. Fermé après la guerre.
O l'on intrépizate les dossiers anciens, les journaux relies, les objets jamais réclams. Draper l'avait vu franchir la porte avec une clef, qu'elle gardait attachée à une broche en forme de lias dot la piece, sentait la poussière sèche et l'encre fanée. Les étagères ployantes, sous le poids des souvenirs du club, et le silence y était si profond qu'on pouvait entendre le glissement d'une plume oublie. Elle chercha pendant une, jusqu'à ce que petit tailleur de bois blanc attire son attention. Il portait une étiquette jaune, simplement marquée S. Et l'intérieur, une seule chose, une enveloppe scellée et la cire violette. Aucun nom, aucun cachet officiel. Elle hésita, puis cassa le sceau. Une feuille plie en toile, une écriture fine, nerveuse. Une seule phrase. Le cercle diver ne doit jamais être complet. Si le succès revient, le club se souviendra. Mrs. Featherstone sentit son corps battre plus fort. Elle se souvenait maintenant. In 1962, une conversation entre deux anciens, dans le jardin d'hiver, il en manque un, avait-elle dit. Elle croyait et un vieux jet de cartes. Mais maintenant, elle en était plus sûre. En redescendant, elle croisa Draper dans l'escalier. Il tenait un plateau vide, mais son regard était lourd. Je crois qu'il est revenu, madame. Elle ne demanda pas qui. Pendant ce temps, Sir Archibald marchait lentement dans le couloir du reste de Chelsea. Il effleurait du doigt les portraits. S'arrêtant devant celui de Lord Bellona. Les tableaux semblaient different. Les gants étaient là, invisibles. Mais maintenant, les yeux du fondateur les regardaient droit, dont il voyait un coup sec. Une porte, au fond du couloir, venait de s'ouvrir. Toute seule, derrière elle, une salle oublie. Une lampe s'illuma toute seule, devant une table ronde, 5 chaises, et une succime vide. Les portes grinquaient doucement et se refermaient derrière Sir Archibald. Il n'eut pas besoin de lumière. La salle s'illumina avec la lueur chaude. Des lampes murales, comme si elle reconnaissait celui qui venait. La table ronde au centre était recouverte d'un tapis de feutre vert foncé. Chaque chaise semblait sculptée dans un bois différent, acajou, noir, chêne noir. Toutes, sauf la succime, qui était de fer dot, il s'approcha, lentement, et posa ses mains sur le dossier glacé de cette dernière. Un frisson le traversa. Il ne savait pas pourquoi, mais il comprenait. Cette chaise n'était pas censée être occupée. Elle était là pour le souvenir. Au l'attente, sur la table, 5 objets étaient posés devant les 5 chaises. Un gant, une plume, une paire de lunettes précises, un médaillon d'argent, un bouton de manquette orné d'une blason de face. Van la chaise de fer. Rien dot il s'assit pourtant. Et l'instant où il toucha le siège, une image traversa son esprit. Brave, mais si net. Une nuit de brouillard, des pas dans la cour. Un cri, étouffe. Que quelqu'un qui tombait, lentement, dans un bassin de pierre. Il m'avait jamais vu cette scène. Et pourtant, elle lui était familière. Trop, dans la lampe essai droit facile, puis c'était net. Les salles frissonna légèrement, comme si elle respirait. Les murs semblaient s'être rapprochés. Il voulut se lever, mais n'y put pas. Ses mains étaient en fidges. Et il réalisa, avec une clarté glaciale, il n'était plus seul. Une voix, douce mais ferme, se leva, non pas dans l'air, mais dans ses mémoires. Les succime n'est pas un homme, Archibald. C'est une faute.
et les fautes revenant. Toujours, la porte derrière lui était fermée. Mais de l'autre quitte, dans la hall du club, l'horloge sonna. Non pas minuit, non pas 6 heures, mais 13 coups, longs, profonds, impossibles. Le son ressonna dans tout le Club Bellona comme une onde ancienne, oubli. 13 coups? Pas une erreur, pas un écho. 13 appels clairs, comme si le temps lui-même se rebellait. Draper, dans la salle du lit, laissa tomber. Une tasse de porcelaine. Mrs. Featherstone, assise en train de tricoter, à ras de net, sun fil suspendu dans l'air. Le Colonel Withers, dans sa chaise près de la fenêtre, leva la tête avec lenteur. Tous comprirent. Quelque chose venait de changer au centre du club. L'horloge figée depuis des jours, tournait à nouveau. Mais l'aiguille des heures n'y s'arrêtait plus. Elle faisait lentement les tours du cadran, repassant sur les mêmes chiffres, encore et encore. Dans la salle des portraits, un courant d'air souleva un rideau épais. Un cadre tomba, celui de Lord Bellona. Derrière, collé au mur, une ancienne coupure de journal. En why licit, incident non résolu au Club Bellona. Le Major Rolsey retrouve noi dans la fontaine intérieure. Aucune explication officielle. Mais la fontaine avait été bouchée il y a 50 ans. Sir Archibald, encore assis dans la salle aux chaises, avait ferme les yeux. Il entendait des brutes author de Louis, des pas feutres. Le glissement d'une gant sur le bois. Une respiration continue. Et surtout, si tic-tac étrange. Pas celui d'une montre, mais d'une Corinthienne. Celui du club lui-même, dont il tentait de parler, mais sa voix n'était plus là. Just un souffle. Il vit alors une silhouette se pencher. Sur la table, une femme, élégante et noire, au visage flot. Elle déposait devant la 6e chaise un dernier objet. Une montre de poche rasée. L'aiguille figée sur 13H13. Vous vous souvenez maintenant, Archibald? Dit-elle sans bouger les lèvres. Vous dites là, cette nuit-là. Vous avez su, et vous avez fermé les rideaux. Il voulut croire, il voulut se lever. Mais le feu de la chaise semblait le retenir comme des racines, pendancy. Tant, dans le grand salon, les membres restants s'étaient rassemblés sans se concerter. Le feu crépitait, mais n'y réchauffait pas. Et sur la grande table centrale, le carnet noir était réapparu, ouvert. Ils étaient cinq à se tenir debout autour de la grande table du salon. Mrs. Featherstone, Draper, le Colonel Withers, Sir Merton, arrivent sans prévenir, comme si quelque chose l'avait appelé. Et la vieille Miss Langley, revenue si soyla, pour la première fois depuis 10 ans. Tous regardaient le carnet noir, ouvert à la première page. Oh, les mots semblaient s'inscrire lentement sous leurs yeux. Des noms, 5 noms, écrits avec une encre qui semblait respirer. Leurs noms et just indécis, une ligne. Et, celui qui est vous, mais n'a rien dit. Le silence se passait. Aucun n'y parlait, mais chacun savait. Le Major Rolsey, l'accident, le cercle, le serment fait, qu'est oubli, le 6e siege, et la promesse qu'il n'y serait jamais rempli. Mais Archibald l'avait occupé, au même moment, dans la salle cachée. Sir Archibald ouvrit les yeux. Il n'était plus seul. 4 silhouettes, silencieuses aux visages indéfinis, étaient assises dans les chaises de bois. La 6e, vide son arrivée,
et décimés occupés par une forme obscure, ganti, immobile. Et pourtant, famille redot, il comprit alors. The circle diver n'était pas une société secrète. C'était une mémoire. Une mémoire du club, faite des silences, des fautes, des souvenirs que l'on croyait étiens. Cette mémoire exige que l'on se souvienne ensemble. Au que l'on passe seul. Sur la table, le carnet se tourne tout seul, page après page, jusqu'à la fin. Une heure ligne s'inscrivit lentement. Une heure tasse de vaisselle, servie l'aube. Dans le salon, Draper reprit son souffle. Il se tourna vers l'entrée. Le jour communiquait des pointeurs. Il y avait encore du temps, mais pas beaucoup. Il regarda les autres, et chacun comprit. Il fallait refermer le CRCLE dot Mrs. Featherstone s'évanca, prit le carnet, le ferma avec douceur, et dit simplement, nous devons retourner là où tout commence. Et sans un mot, tous sortirent. Laissant derrière eux le feu, les photos, les horloges anciennes, et une atmosphère, qui, pour la première fois depuis longtemps, semblait vraiment respirer dot, asterisk L single quotes ob, filtred, et peine à travers les hautes fenêtres du Club Bellona, colorant les boiseries d'une lueur gris pearl. Les 5 membres descendirent. La grande escalier en silence. Pas un mot, pas un regard en arrière, comme si le club lui-même retenait son souffle. Ils traversèrent le couloir des portraits, puis le vieux vestibule oubli, jusqu'à une double porte dissimulée derrière. Une tenture et franges dorées. Draper fut le premier à tirer sur l'anneau de cuivre. Les gants gemmerent doucement, dévoilant un jardin intérieur abandonné, recouvert de brume. Et au centre, les fontaines dot la pierre étaient couvertes de mousse, les sculptures ronges par. Le temps, pourtant, l'eau y coulait encore, mince filet presque inaudible, comme un secret qui refuserait de mourir. Les feuilles mortes sustainent amoncelées autour du bassin, mais l'endroit gardait un charme ancien, comme fige dans une autre et acute POQUE, dot le colonel Withers s'approcha et posa la main sur le rebord. C'est ici, dit-il d'une voix. Rock, Ralsei est une law, au plotted, on lié les. Miss Langley tremblait. On ne l'a jamais voulu, si circle. On nous la impose. Draper posa le carnet sur la margelle, puis l'ouvrit à la dernière page. L'encre y apparaissait lentement, comme si le bassin écrivait lui-même. Celui qui ouvre la fontaine, ouvre aussi la vérité. Sir Merton, jusqu'à leur silencio, sortit de esse poché une petite clef rouillée. Elle m'a it envoyé. Sans mot, j'ai cru à une erreur, mais j'y savais. Il inséra la clef dans un petit loquet, dissimulé dans la base de la fontaine. Un déclic, puis un souffle d'air, presque un soupir dot un compartiment s'ouvrit dans la pierre. Et l'intérieur, une botte en fer, scellée, couverte de poussière et de cendres. Draper l'ouvrit avec lenteur. Un papier, jauni mais intact. Une confession. Signé, L. D. Ralsei. Ils lurent ensemble. Et voix basse, les mots d'un homme rise. Une trahison, une dette d'honneur. Un silence complice. Et la paire. Une dernière phrase, écrite et la hate. Je ne demande pas justice. Seulement, que l'on se souvienne. Mrs. Featherstone ferma les yeux. Elle murmura, alors souvenons-nous. Et le vent souffla sur la fontaine, important avec lui les feuilles, la poussière. Papeder, enfin, la faute. Asterisk de retour dans le salon principal,
Draper M. Ita Lo H. Offer. Il la fit lentement, con toujours, avec si soing mediculo. Qui ne partene qua lui. Mais cette fois, il choisit un service de porcelaine, qu'on n'avait pas utilis depuis les années 50. Tasses ivoire, au bords d'ors, soucoupes assorties, thayer d'argent. Le service du fondateur. Celui du tout premier cercle. Les membres, encore secus par la confession du Major Rolsey, s'assirent dans un silence inhabituel. Pas celui de l'oubli, celui de la mémoire. Le genre de silence qui suit you en vérité. Enfin dit, après des décennies de retenue, le feu renrené doucement dans l'autre. Le tic-tac de l'horloge avait retrouvé son rythme habituel. Tout semblait à sa place. Et pourtant, rien n'y serait plus jamais exactement comme avant. Draper servait la veille. A shocking unitas. À la fin, il en remplit une sixime, qu'il possède vang une chaise vide. Aucun commentaire. Tous comprirent. Qu'elle n'était pas vide pour longtemps. Elle appartenait à celui qui avait attendu tout ce temps, qu'on reconnaît son histoi, R.E. Mrs. Featherstone leva ses tasses, les yeux brillants. A Rolsey, le Colonel Withers hocha la tête. Et a tous so que le silence et effaces. Miss Langley ajuda. Qu'il sachant, ou qu'il soit, qu'il n'y sont plus seuls. La lumière du matin caressait les boiseries. Des particules de poussière flottaient lentement, comme des souvenirs in suspension. On aurait dit que le club lui-même superait. Pas de soulagement, pas de tristesse. Just la paix. Alors que shocking buvette, Draper glissa une petite botte. Voir sur la table. Et l'intérieur, une montre de poche ancienne, arrêtée depuis des années. Il appuya sur la couronne. Un petit clic. Et les aiguilles repartirent. 13 airs. Puis 14. Puis 15. Le temps enfin reprenait son droit dot et dans la salle des portraits. Le tableau de Club Bellona, recadré cette nuit, semblait sourire très légèrement. Comme une vue secrète qui trouvait enfin le repos. La journée passa lentement, comme ralentie par la profondeur des airs. Aucun membre n'y quitta le club. Même les plus discrets, les plus détachés, sentaient qu'il fallait rester. Il y avait quelque chose d'invisible, mais essentiel, suspendu dans l'air, comme si une dernière pièce du puzzle cherchait encore à sa place. En fin d'après-midi, alors que la lumière devenait dorée, Draper redescendit dans la salle des archives. Il n'y savait pas vraiment pourquoi, just une impression, une intuition comme un vieux souvenir qui grattait à la porte. Il traversa les couloirs silencieux, ouvrit la porte du fond et entra. Là, posé sur la grande table de chêne, attendait le carnet noir, mais cette fois, il n'était pas seul. À quitte, une plume ancienne, et une seule feuille vierge. Draper s'approcha. Le carnet était refermé. Sur la couverture, le cuir semblait plus lisse, comme repère. Il le rouvrit à la dernière page. Une nouvelle écriture venait dit. Apparaître, pas une confession, pas un avertissement. Un simple mot, écrit avec une douceur infinie. Merci. Draper ferma les yeux. Il avait servi ce club tout à sa vie. Poliment discrètement, avec la fidélité d'un homme de l'ombre. Mais à cet instant précis, il sait qu'il avait servi quelque chose de plus grand. Une mémoire collective, un héritage fait de lignes invisibles entre les vivants et les absents. Il remonta lentement, carnet en main. Lorsqu'il entra dans le salon, les autres l'attendent. Personne n'y parla.
Draper tended like carnet et Mrs. Featherstone, qui la posa sur l'étagère au-dessus de la cheminée. Et quitte d'une petite quadri vide, il y trouve sa place. Et dit.hl.et, then see silence partage, quelque chose de rare se produisit. Cheminée souffla, unir étincelle, comme un soupir de contentement. Le bois croqua doucement. De dehors, dans le jardin d'hiver, la brume se leva enfin. Le lendemain matin, le Club Bellona semblait baigner dans une lumière plus douce que de coutume. La pluie avait cessé. Le ciel, d'une gris pale, laissait filtrer un éclat timide de soleil. Les rues authors du club restaient calmes. Calm. Si Londres elle-même retenait son souffle. À l'intérieur, tout était en ordre, mais différent. Draper ouvrit les volets du fumoir. La poussière habituelle n'était plus là. Même les cadres semblaient plus nets, les couleurs des tapis plus profondes. Comme si le lieu soulage avait retrouvé sa respiration naturelle. Il se pencha pour ajuster un coussin et trouva, coincé entre les lattes du fauteuil, une petite enveloppe cachetée de blue dot. Il la apporta et Mrs. Featherstone. Elle reconnut tout de suite l'écriture. C'était celle du Major Rolsey. Une écriture fine, précise, inclinée sur la droite. Elle ouvrit l'enveloppe lentement, comme on déploie une lettre recte du passe. À l'intérieur, une seule phrase. Si n'est pas la faute qui infirme, c'est l'oubli. Elle la lut et voix haute. Les autres membres se figurent et comprirent. Si n'était pas seulement Rolsey. Le club avait été bâti sur des pactes anciens, des silences partages. Mais tant que l'on se souvenait, tant que les noms étaient dits, rien n'y disparaissait tout et fait. En I le mal, men I le bien. À midi, ils se réunirent dans le jardin intérieur. Draper portait une petite botte noire, qui tous savaient contenir les cendres du carnet. Car cette nuit, il avait brûlé, doucement, sans fumer, dans l'odeur de la salle des portraits. Une fin douce, une disparition consentie. Ils s'approchèrent de la fontaine. Le vent soufflait légèrement. Draper ouvrit la botte et laissa les cendres se lever. Elles tourbillonnèrent, jouant dans la lumière du jour, avant de se dissoudre. Lentement dans l'air frais. Personne n'y parla dot Miss Langley. Les mains joints murmura seulement. Qu'il repose en tous. At a petit instant précis, dans un dernier souffle du vent, la fontaine s'éclaira d'un reflet étrange. Pas surnaturel, juste limpide, comme si l'eau elle-même gardait les souvenirs. Asterisk les jours suivants. Alors que le club reprenait son rythme habituel, un détail passa d'abord inaperçu. Si n'est que dans l'après-midi que Miss Langley, remontant chercher un livre dans la salle des portraits, se retenait au milieu de la pièce. Quelque chose avait changé. Le tableau de Lord Bellona, les couleurs semblaient plus fraîches. Le regard, moins sévère. Et surtout, un détail subtle, presque invisible, est l'oeil non averti. Un carnet noir, et moitié glisse dans la poche intérieure de son veston. Il n'y était pas, la veille encore, elle appela Draper. Puis Mrs. Featherstone. Tous confirmerent. Les tableaux avaient été retouch. Mais par qui? Par quoi? Et pourquoi si carnet? Était si un clin d'huile? Un signe? Une facon? Pour? Le club lui-même de dire, j'ai compris. On décida de n'y rien changer, dit le laser ainsi. Car il semblait, en effet, complet maintenant. Plus vivant que simple portrait n'y devrait l'autre. Si soy là, au moment du Draper, servait les tasses avec un geste plus ample, plus léger.
Il ajuda une petite touche de miel, chose qu'elle n'y faisait jamais. Pour la douceur, dit-il simplement. Le salon était paisible. Une lumière douce filtrait entre les rideaux. Le feu ronronnait comme un vieux chat endormi, surmerten. Fit une remarque. Il me semble que le club n'a jamais été aussi silencieux. Mais un silence apaisant. The Colonel Withers répondit, non pas le silence de l'oubli, mais celui du repos. Det dans si calme rassurant, Alice levant tous leurs tasses, comme on lève une lanterne dans la brume. Pour la mémoire, pour le pardon, pour tout ce qui n'a pas besoin d'être dit, mais seulement réconu au fond du salon, l'horloge marque l'heure juste, ni en avance, ni en retard. Et, pour la première fois depuis longtemps, shocking c'était qu'il pouvait rentrer. Chez lui sans rien craindre de l'ennui. Asterisk le Club Bellona se couvrit de brume si soir-là. Comme si la ville elle-même voulait refermer doucement l'histoire, comme un rabais drap sur une mémoire endormie. Le lampadaire devant l'entrée clignota une fois, puis resta l'homme d'une lueur stable, tranquille. À l'intérieur, les couloirs étaient paisibles, bains d'une lumière dorée qui semblait suspendre le temps. Draper, fidèle et lui-même, fit un dernier tour des salles. Il rangea les journaux sans les plier, adjusta les cousins, éteignit les lamps une à une. Mais avant d'éteindre celle du salon principal, il s'arrêta à la cheminée. Il regarda le cadre de Lord Bellona. Cette fois, il sourit. Non, pas le tableau, mais Draper. Puis il ferma la porte, sans brute. Dans les étages, le Colonel Withers licit une vieille lettre et la lueur d'une lampe. Il n'attendait plus rien de la vie, mais si soir-là, il sentit quelque chose comme une. Pas douce le traverseur. Une certitude simple. Il avait tenu bon. Jusqu'au bout dot Mrs. Featherstone, elle, ouvrit ses fenêtres. Le vent de la nuit entre doucement, agitant les rideaux comme une mainlegger. Elle tenait sur les genoux un petit carnet rouge vide. Les premiers depuis des années. Elle trempa ses plumes et écrivit. Aujourd'hui, j'ai entendu le silence, et il m'a parlé. Miss Langley, dans ses chambres, alluma une bougie. Elle la posa devant le miroir, puis s'allongea, ses mains croisées sur le ventre. Elle ferma les yeux au son régulier de l'horloge, et pour la première fois depuis longtemps, elle dormit sans rêver. Sir Merton descendit une dernière fois. Il ouvrit le grand registre du club, celui que l'on signe quand un devient membre. Il y inscrivit un nom, Ralsei, L.D. puis Indecis, ajuda, retrouve. Et enfin, le silence date pas un silence vide, pas un silence triste, mais un silence plein, un silence habit. Celui d'une lue qui a entendu, compris, et les partir dot. Le Club Bellona restait debout, fidèle et lui-même. Un refuge, un secret, moire dot. Dans la nuit, tandis que Londres dormait, une sous lumière restait allumée, derrière une vitrée, celle du salon. Une 16 tasses de thé fumait encore doucement. Asterisk, si cette histoire vous est apaise. Et, sachez que d'autres mystères doux et élégants vous attendent ici. Activez la cloche et, la semaine prochaine, peut-être croiserons nous un train qui n'y revient jamais, ou un carnet d'une bibliothèque oubliée.